Alright, good afternoon again all viewers. Lo imi lo Papua New Guinea. Mila tok thank you again lo imi again lo this short pla video lo game san pla good pla information lo imi again lo sabi lo how lo farming mo tomato inside lo field o yula working ligli ka garden lo yun na yula planning tomato mila working ligli ka video lo series one time lo ipla ba lukim na ipla ba sabi how ipla like farming o ipla work garden tomato ipla lukim through all video lo ipla na ipla kena planning tomato tu this la tomato tomato seed we mikisim lo Japanicum na this la variety lo sa tomato mini tomato mean all big pla or lick so name lo sa tomato mini tomato. Alright, igato la differences inside lo this la tupla plot or tupla bed when we work him na mi planim tomato. Differences lo Japan mi pla using lo planim mini tomato inside lo whole house. Where inside lo house mi pla planim all this la na lo yimi lo sem tropical areas where lo inside lo Papua New Guinea where pla can lukim now misana ponte tupla bed or plot tomato where me plan him outside, me no plan him inside lo kind of same house where lo Japan also plan him inside lo house but lo here now when me try and plan him outside so me like looking at difference lo mini tomato so you can look him now lo Japan by looking lo fruit blong time me plan him inside lo house by looking lo fruit blong by taking mo sem one pla 20 to 30 fruits basta inside one pa bundle but lo imi lo PNG now sem lo tropical area now mi plan me too much all fruits too much but lo Japan by looking start lo this last stock ba kam na go down no kita you tok lo one pla 30 to 40 fruits ba start lo this la one plus stock so what we looking difference lo tropical area where mi planim lo ya lo PNG na lo Japan so narap lagi lo Japan mi plus stake mol mini tomato inside lo house mi plus using mol pipe post na anta finish na plus using mol tag mol piping finish na plus using rope lo taitim this la rope we mi taitim lo this la stock o main stem lo tomato lo controlling lo growth na lo side lo wind so now lo PNG mo si minogat na pa pipe lo working this la so mi using all bush materials do mi one pla materials mi stop you can substitute lo pipings na you can use all materials do mi lo forest o se mi now mi using all materials do mi lo bush mi using all stick na bamboo lo staking all tomato so one pla way where you like farming tomato na got this la kanon materials using one materials semi available so mi looking mo se lo PNG now mi plan this la mini tomato big pla difference mi come up lo miet where mi looking mo se mi try planim lo tropical area where now lo PNG na lo Japan mo se planim inside la house but lo yet mi planim outside na mi looking mo se come up good too much but need him commitment na management lo you farmer so now we plug in looking this la tupla plot or bed pe misana plong mi ko try lo planim mini tomato with sa seed mix lo Japan na kam na so me like try thank you na follow mo lo all short video lo mi pla lo sabe lo how lo farming tomato any fruit vegetables or leaf vegetables subscribe lo channel lo mi pla lo Green Creation Gardening. Thank you na subscribe na follow.